isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Kite mwendoni wa saa umwe na nusu cia wiyo wa chuma matuko 13 mwai we 10 mwaka wa 2024 nena ukethia watinda tana ngiutho chandini wa Vilingi Wa Mauvoo nyenita wa Caroline mweni wa MUTETI na niri wanditethia ni ciana Kesharon Ndinda ulokunengelelea Vilingi kwanzia ya meko nambe ni Mauvoo ala tunaingie wito ndini wa Vilingi Wa Mauvoo ala tukumbanesie ni vamwe na Kalonzo Musyoka kuvuthisie tambia ya mbunge ya kumia Gachagua kivilani. Gachagua kukulia Kenya methiwe na uu na muguo na maundu mekalanai. Ndini wa kilungu cha ikumbia siasa umuthi twikunikila miane la Gachagua winayo na ngwatanio ya matakitali kuasia mukomo wa matakitali masakuno kuendea. Vilingi Wa Mauvoo. Woni wako musaisa mwendoni tukuwa sana mbani ya ili itatoke ndai mwitano kana mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV. Na tuyambililia Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wavuthisia banene tambia ya mbunge kuvitukithia mutalatalo wa kumunguthula munini wa Musumbiri Rigathi Gachagua kuma kivilani aiweta kana mbunge ndinati ya mawalanio ala mekitwe kimia mbewa kuvitukithia mutalatala usu takwatia mawoni ma enenthia ingi alama naliana na mutalatala usu ingi Kalonzo ni waweta kana mutalatala uo wa kunguthula munini wa Musumbi wende na kutumiwa na nzia cia kuvitha siko cia mali ya Kenya kwa cia mali ya yoku ikambuni wa Adani ula waweta tolikilite vanene muvia wa mwaki ukui na uiti kutia nthi ya Kenya ye muisioni wa kukwata mateka ki ukwati Daniel Mongela ena Mauvoo. Kelo na andikima Mauvoo Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni waelezeka na mbunge ninaye thukisha wasia wa enende mbewa kuvitukithia mutalatala wa kumunguthula kivilani munini wa Musumbi ingenda wetekana ni vatoneka mbunge ungua mwaula chama cha Wiper alama na kunie kula kwitikila mutalatala usu kuvitukithwa makosi wa matambio makimi yao ni chama ki that the so-called public participation turned out to be a referendum question on William Ruto himself. Was that ever recorded? So I think that this impeached parliament should have also taken into account what Kenyans said on the public participation forum, including making it worse by saying, move it now to the constituency. It was even worse. And is it the case that if leaders want to look at tomorrow and the future of our democracy and democratic conduct as a people, they better listen. They better listen, because I really pity members who can't even go and address their own constituents because they went completely opposite the expectations of their people. And people will deal with them. 2 years down the line is not very far. The ones who went against the party position, because it's not, I'm just a party leader, but the matter will have to be brought before the party disciplinary machinery. The Maalim thing must be made very clear because of some very funny attempt, I don't know whether by the office of the Registrar of Political Parties, to give impression that the party has had elections, all right, and we have re-elected Farah Maalim as a deputy leader. That was terrible concoction. Farah Maalim is undergoing disciplinary proceedings by Wiper Democratic Movement. Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni waendelea na kuelezekana ndi ya Kenya je muisioni wa kwasia mali ya avata usiaisioni wa utongoi wa Kenya kwanza na muno muviani wa mwaki ukui na uiti na kunewa kambuni ya Adani unula wawetakana unenania yulu wa kunguthulwa kwa munini wa Musumbi ninziemwe kuvika ene nthi metho maikamane maundu ala maende na utwaigwa mali isu yende na uthouga.
under the cloud of the impeachment drama, Kenya has been guptied by Adani the way South Africa was state captured. Kenya is facing an unprecedented threat of state capture, where our key sectors, energy, transport to health, have seen multi-billion deals being granted by the broad-based government to one Adani in an opaque, non-competitive, and secretive manner. Unowevo ni wathingila kana tatongoi ukalikoni wolei maisa kuitikila mali ya ANND inenganwe kwa kambuni cia kimbene indi ni mekwendea na kuukitia undu batoneka na kutumia nzia cionthe cia kimiao. We reiterate our position that the impeachment drama was a smoke screen that was meant to divert the attention of Kenyans and provide cover for these multi-billion deals to be sealed by the bread-based government. We want to assure Kenyans that we will not allow our country to be auctioned by this bread-based regime. We shall fight in Parliament, we shall fight them in court, we shall fight them on the streets, but we will never surrender our country to these latter-day merchants of Venice. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, Kumova kauntini ya Masako. Munini wa Musumbiri Gachagua ni wakulia Kenya methiwe na uuna muwo ona kwithiwa etelete kwisile vindani yumu mbungeni ya Senate wake liukite. Gachagua oingini wakulia Kenya mamuvoye vamwe na nthi ya Kenya kumana ne vyuvi ya uteti lila jende kukusiwa va Kenya itina wayumbe kukuna kula ya komungudho lake velani chumwani kithelu. Aineni yake manisioni cha St. Mark Teachers Training College Kigari Manyata kauntini ya Embu chathini kimwe cha uthaithi Gachagua ingini wansakana ena muikiyo no vonge wa Judiciary ethi wa mavitio make makavi kwa ku Joseph Kitheka ena Mauvoo. Kavindani kauna ni akumveta ngivila mwini wa President Rigathi Gachagua wimokoni mama senator na wikwati wakunena ni wa wakatatu utuendete na wakanambe wa ukuni wakula. Yu munini wa President wakulia NND ma Kenya kwitha na muwo onaitina wa utui ola uyuka. Irrespective ya ile tatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Ainene acha thini cha uthaithi ondu muna kutania miaka 30 nena kuma ikanisa ya SCK Embu Diocese yambililwe Gachagua ni wakulia NND ma Kenya kwitha na umisio ondu muna muwo ni kwitha muwo wanthi ini wavata. Sisi tuko na nchi ya Kenya, tuna nchi nyingine. Na hii nchi ni yetu. Sisi tupendane, tukue na amani, tukiendelea kufanya kazi zetu. Kwa sababu hiyo ndio mambo ile muhimu. Lakini yote naendelea, sisi imani yetu ni ya kwamba Ngai ariogeteine. Ni wakulia ikanisa na Kristo kwa vamukuungamana nake mboyani ivindani ye wende na isila maundu maito aimatavika ena wikwatio ituni kuingai. Yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali. Si ndio? Si iko Mungu mbinguni. Sisi ni wa Kristo na tunamwamini Mwenyezi Mungu. Na Mungu atafanya mapenzi yake. Binadamu wanaweza panga mambo mingi, lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea, muendelee kuombea nchi yetu. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu, si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya Embu? Ingi munini wa President wonania muikio wake na muvia wa koti vala watavia ati make kana ona maundu mathina undu matetelete nimekukwata aki kotini nundu Kenya ni nthi ya miao na itongwewe ni katiba. Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional, and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and
always make sure that the will of the people is sovereign. Na tukiwa, that is the way a good country runs. So watu wa Kenya wako na imani sana, and they have faith that our courts of law will protect and uphold our constitution, and most importantly, always protect the will of the people, because the people are supreme. Na tukifuata hiyo, we'll have a good country. Ni watongia muvia munene ambunge miongo na nana alama noni yenusio kuungama nake ondumo na kwithukisia wasia wa mwene nthi kavina nika kukuna kula ya kumunguthola mbungeni nene. Na ndio mimi namshukuru huyu mjumbe wenu Getonga Mukunji, alipiga kura, alisikiza watu wa Embu vile wanase. Hata huyu Dabwen alikuwa ameandika barua, akakuja Embu, akasikiza waetu, akapinduka. Akafuata vile wananchi wanafanya nini? Kwa sababu sisi zote ni watu ya kuchaguliwa. Na ni mzuri usikize ile watu ambao wamefanya nini? Kwa hivyo watu wa Embu mlichagua mimi na President William Ruto, mkatupatia kura zenu zote. Tungeuliza uamuzi wa raia uheshimike. Atianita muka wake Pastor Docas, mbunge wa Manyata Getonga Mukunji, mbunge wa Moito kaundini ya Embu Joki Jeru, James Kekuya wa Embakasi North, Onesmus Gogoyo wa Kajiado North, George Koiburi wa Njuja kati wa Tongo Yangi aingi. What I would advise you is you remain steadfast in faith. You must run knowing that this God is the only God you need to serve. We have been told apostasy, idol worship must never come near you. Because if you want a generation and you want a Kenya that is better, a Kenya that has love, unity, and that which moves to greater heights, you must remain in God. Joseph Kitakangili vote Vilingi Wa Mauvoo, Mutongoi TV. Amwe matongo ima makanisa kuma isioni kivathukanio matongo iwe ni Jerison Mwendwa wa Jesus Celebration Church. Mwingine maweta kanave na vata wa mbunge ya Senate kuungama na musimamo wa Kenya wa kulia kumungudhula utongo ine monini wa President Rigathi Gachagua kwa kila maweta mbunge ya Katindine ikakwana na wendi wa NND. Ingine makulia kanisa kuungama na ndhi ya Kenya kuisilamboya itina ukunukili kwa na nyakana kilungu cha Kenya mbewa miongo mwonza yulu wajiana meona ndhi yendete nziani nduku. Lina Musangi ena Mauvoo. Wanena na kamemeka acha thini kimo cha harusi ya tongoi ama makanisa ni madhusi ya maseneta Mike thini maungama na musimamo wa NNZ wa kulia kumungudhula tongoi ni munini wa President Rigathi Gachagua. To the senators, ningetaka kuambia kwamba mkienenda pale kuamua uamuzi huu mkaweze kuwa very genuine, msikuwe biased on anything, msiwe pushed on anything, lakini muangalie ukweli. Mmesikiza hata dunia zima almost 80% of Kenyans wanasema ya kwamba wabunge wetu wameenda the wrong direction. Kwa hivyo tafadhali senators, jaribuni muangalia kwamba hata kama ni nini muweze kuwa na justice, muweze kuongea ukweli na taifa letu la Kenya litakuwa na amani nyingi. Uneni wake ukwata ambao ni Reverend Stephen Maina. Tunanena kwa senators wetu mswada unapopelekwa wa kumimpeach our deputy president Dr. Rigathi Gachagua ni ya kwamba waweze kusikiza na wasitumie njia yote ya kusawishiwa, wasienende kulingana na ushawishi wa watu ama labda kupatiwa hongo ama mambo kama yale. Watumie hekima ambayo Bwana amewapatia ili waweze kuleta suluhisho kwa hili jambo. Sio jambo nzuri, hatuoni kama limechukua mkondo mzuri. Tunaamini ya kwamba ikiwa wataweza kulisikiza kwa makinifu na waweze kufanya uamuzi, wa Kenya wataridhika. Lakini kama wataonekana wanaegemea upande mmoja, labda kwa sababu ya pesa, labda kwa sababu misingi ya kikabila ama ya kisiasa, itakuwa ya kwamba imeharibu makusudi ya Mungu katika hili taifa. Wataoni madhusi ya tongoi wa makanisa kuungamana nzi kuisilamboya ni wa Mungu. Mahali popote maaskofu walipo, mitume, manabii, wachungaji wote, ninawaomba tafadhali, jambo kama hili linapotendeka katika taifa letu, mjue ya kwamba linaanza katika ulimwengu wa rohoni. Na ni vizuri kwamba wachungaji kwanza tukaingia katika maombi, tukaweze kuombea nchi yetu ya Kenya.
maana kile kinafanyika hasa tunakiona kwa macho ni vita imeanza katika roho, na sana inataka ishughulikiwe kwa maombi, hata si mambo ya kuongea. Kwa hivyo wachungaji wote, watumishi wa Mungu, jitoeni ni kwa ajili ya maombi na taifa letu la Kenya litaweza kupona. Tuna support kama kanisa, tunaomba ya kwamba wakati kuna shida yoyote ni vizuri kuketi pamoja na kujaribu kuelewana, maana shida haitawahi kosa katika hii dunia, lakini suluhisho ni wakati watu wanakaa kwa pamoja na kuelewana, na ili tutembee kwa njia moja. So tunamuomba rais wetu pamoja na wale wengine wote wanahusika kwamba tukae pamoja, tuelewane, tupate suluhisho kwa ajili ya taifa hili. Taifa hili ni kubwa kuliko mtu binafsi, so tungetamani sana ya kwamba taifa la Kenya lienende kwa njia ya amani na utulivu. Kama vile tunajua ni ya kwamba Biblia inasema mahali ambapo watu wanakaa kwa umoja na utengamano, Mungu anaamurisha baraka. Tunatamani kuwe na baraka katika hili taifa, nchi ambayo ina kusudi la Mungu. Mungu amenena mambo mengi kuhusu uvuvio katika hili taifa. Tunaomba ya kwamba watu waingie katika maombi, watu waingie katika kumtafuta Mungu ili makusudi ya Mungu katika hili taifa yaweze kutimia. Kuripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma mwingi kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Tuisonga na mbengo atanio ya matakitali KMPDU ile mbetani ya umiloni wa suani ya dhingilila kana mukomoloto iwe ni matakitali kaundini ya masakunu kuende ya valakwi umundi wali kama dhanani wa katano na valawa umeutambuka sivitali ni meki vadhukanio masaku na mono sivitali ni wa Machakos level 5 mainde na kunyamani kukosa uiti. Uni kuenana na mwandiki munene wangu atanio yesu ile mbetani ya Lower Eastern Charles Okumu vala ainena na andikima Mauvoo sivitali ni wa Machakos level 5 waweta nimwe kuende ya kwithiwa mukomoni ngina silikali ya kaundi ya Masaku igwe kiyocho na kuyanisia monyungu nyesio alamethitwe mayenda meanigwe kwivo kwamba tuandeve kati wa maundu wangi. Daniel na Mwongela na Mauvoo. Dr. Charles Okumu nola ni mwene kivila wangu atini yesu ya KMPDU baile mbetani ya Lower Eastern welesekana mukomosu nukuendea ngina vala silikali ya kaunti ya Masaku ikosa na wito kiyocho na kuosa mathina ala maende kukula muveani wa witi na wito undumwe na kuete wiwano katiwo. Doctor strike is on until such a time that the county shall meet our demands. As you can see yourself in this facility, there's no single doctor here. And it has gotten to that point whereby a mere notice or even asking them to go back to work will not bring them back to work. It has gotten to that point. And what we want to plead the county government is to look at these matters very seriously. Let them not think that the doctors are bluffing or that the doctors want the patients to suffer. No. We feel that it is the county government who has been on strike for those many years. For 2 years, 3 years, they have been on strike by not promoting the doctor. If they did promote the doctor, and indeed every single healthcare worker, and indeed every other non-healthcare worker, we would not be here to begin with. We would be having patients walking to this facility today, getting served, getting service, various service. Right now, the maternity is empty. Casualty is empty. What are we talking about? We know healthcare is devolved, and we want to ask the government to take healthcare seriously. Healthcare is not just about buildings. Healthcare is not about opening or launching dispensaries. Healthcare is about the healthcare worker, the right of that healthcare worker, because that is the very serious engine that you need even for those buildings to make sense. Onuwe vo Dr. Charles Okumu ni waelesekana nundu wa usenya kuona silikali ya kaunti ya Masaku yende na kulela muno kuthinikia mathina ala maende na ikumbila matakitali kavindani kalona moa wa maende na kunyama muno utukune wa kwamukia umundi amwitu ala meukite kutetheka sivitali ni oma ikuithwa kuthiumantha utethio sivitali ni cia kimbene vala kwena na ine nthela maeti amwitu asu meelesekana ve umwe wo utethekeie vala vekala awau metele kwata witi kana waiting bay. The holding salaries of people who are exercising their constitutional rights with adequate notice is illegal. And if that from the union side, we are also engaging our lawyers. And like it has happened previously, we've seen cases where the county government arbitrarily stops salaries. At the end of the day, we follow the courts, we follow the orders, we shall go to court if we have such. We hope
the county government will not repeat that mistake because it has happened before and it was costly to the county government. We don't think they want to repeat that mistake of illegal withholding of salaries because we know at one point the court will force you to pay that salary. Wioka ivinda mukomosu walika muthani wa katano au aingi maendeno na masivitali ni wa Machakos level 5 na masivitali yangi kauntini no Masaku undula juu serikali ya kaunti ya Masaku inavikie kotini ndimenda matakitali asuma sioke wiani ndimenda mama matakitali asuma sioke wiani undula wioneka toranesa kuwete usungio ona umwe kwa mathina la maendeno vinyi ya mwene nthi. But for us now we are saying that let us not get to a situation whereby the county government wants to use the courts or to abuse the courts to infringe on workers' rights, because if you are supposed to resignate a worker that you have employed and when they ask for it you take them to court, then that is double tragedy. You've not promoted this person and then you want to arrest them in court. I think that just tells us the insensitivity of the government we are dealing with. So doctors will remain on strike. When we are served, we will go to court and we shall fight to the very end. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kuva hospitali wa Machakos level 5, kauntini ya Masako. Na inde mauvoo alama tufikiao yuku makuunga likoni ya Masako ni kana gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinandeti ndi ni watesia kumavuta wiane matakitali alama kome wia na inde ni mauvoo matufikiao yu tusisema woni ma enenthi ngalikoni ya namba ya ile 3 kenda 5 wa mukulite ina maana gani shuali kupeleka pesa UK kuliko walipe madaktari Machakos wahudumie wagonjwa aitwa Frank kumangalikone ya Kibauni tuangu kuitwa Motinda kumangalikone ya Madhatani ward aite kana ende mundu Gachagua ende wetita wina makosa na ende akasekana yumbe alama na kunia yes ende ni mametelete kuya ground mona nena mo tuangu kuitwa Jaco aite ukweli Gachagua naongea ukweli. Judiciary iko na high level of knowledge to solve the issue. Nende ni woni wake Jaco na ende museisa mwendo ende anautuma maoni maku maondoni kana mauvone la tuna mobande ni wa Vilingi Wa Mauvoo tu that masoma ende trauma udhumuone mukuve. Kithimi cha siasa kijisa kuungama katikati nonginya cheke ngaliko emwe kwikutetea chama na kuokea makanga liko yaku. Ile hatukukubaliana tukaweka wazi ni juu ya gharama ya maisha. Kwikuna kithui na ngathio nisio nthei. Umuthi nona president ula wiboetwa William Ruto we mwena itangazia kana ndimukuka kuungama na Kalonzo nyumbani usiungi okay. Si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na usumbio wibo yake kumi mabetio saa cionthe metha mamwingo yongi kumba wakete me na kulea balea wa mundu akanyenya muthanga. Nothing will come out of those talks. Is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Tila isi kumanya ulokuweta uwo na ulokuweta ubungu nundu cionthe utabawa usiaitwe metho bate kuvenia. Giweno ya kutinda tueleti twaitie coffers ya indhei tigwo. Nenda urabya kana tuweka hatua tusumbikawa kuma wake imani kuma mwandani miaka yonthe tene na tene ginaila Yesu ukoka. Mundu kunene Kalonzo atuke president esi neza pi pa ugamba ni ono pope mundu ngitambaki utamukunea kula abaloka na kula yake ilaisa ingi kikuchabika itano kaguma moti uthi ukwate yo ndeka tenda lukaika itenda lukita mikekezo kimandeka kwa na kini chongona chukwika katika Kenya kwanza wai muthenya no Kalonzo waungama na ndeto yake akasia umundi niendete thebeni na akaungama na chua nena ekiangia ya Rivers atupangwiki safari hii kusisio oteo banini ni wakuwa niwa ukwasi na waliku. So it's time we pulled back from Kalonzo. Let him walk alone. He wants to walk alone. These things are never given. They are grabbed.
Mimi niko tayari tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali. Si kazi yetu ni kuwanyorosha. Uisua njukuzi ya mundu utakwene nonginya wikale uwitie muwi ndukese kuoneka ata ukwetie kuia siasane kila mundu akula siati ni ya kipo pai maitha ma kilevi uteti nayo ni kendoye ikumbi yichao komana nake Erastus Kithuku Anzomo kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambi ya saitatu sio tuku wa Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masilia kila kindu chonde ona kuo wende no thambia baikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni wa mwambio la museo nuto umeona tabateke esilia yeye mwalene mwakama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watu wane via tausi wana hithi bandu batekindwa mama usio na pesa baje wina ka point dikana nake kamundia kaela no kamundete kale kombina mundu saingi mundu noveta cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesio kimuka na vayutuku utachesa Otiwo dimbo kowe ni nyone ni komie kowe asi magwa ni dio mabiaba ake mama wewe ndo akanite kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase niwoneke abilani ambia na babindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Nikalivu ingi musaisa mwendo nikenda tusonge nambe kumana na wingi wa namba ya mbunge nene kuvitukithia mutalatala wa kumuvetanga kuma ofisini munini wa Musumbi iwetwa makwani onthe ala mutalatalani ula unatongoegwe ni muyumbe wa kibwezi cha uthuiloni wa sua wakili Mwengi Mutuse mena uito munene na yumunini wa President Rigathi Gachagua nukulasimika kwa liulasula na kuisia kwa wikwacho munene mbunge ya Senate kanane kwithukisa mutalatala kwa withianu na kana kukwata aki na ethi watiu aitambuki ya mbatukani sia koti kumanda aki itina wakululumeleli nde yumbanite kutia wea aiweta makwani onthe ala kukonanwa na mo mutatalani ni makwilelwa ni ndusi yake sia kiuteti na kana maina uwo ona vanini nilivoti ya ikumbi ya siasa na Benjamin Mwaka. The mood in the house is such that it's already fine. Munini wa President Rigathi Gachagua nune yumilie kwa masai limbe wa yumbe kui wake ili kutetea muungamo wake waniki wa ile kwitikilwa kuende ya kwikala ofisine.
In accordance with Article 2 of the Power Sharing Agreement, ANC at Fort Kenya would have a 30% share is a word, of the national government positions. This drives my utterances about shareholding. The results of the division on the motion are as follows. Abstentions 1. The noes 44. The ayes 281. So the ayes have it. Ateo kwa kula ya ayumbela ingi maneli na mionguna na eli mavitukithia kukwata mbao mutatala wa kumukudhu wa kuma ofisini mutatala ula yuwimbe wa maseneta na ukambia kwithukiwa wakatatu ukite. All you need in law is to believe that Rigathi Gachagua has committed crimes. That is the threshold. Kenyans have said that Kitwisen in particular said kufa makanga, kufa ndereva, kufa mechanic. Mr. Speaker, if we have to find a situation where a school has failed, you do not fire the deputy principal. You get rid of the principal. It is nothing but a shambolic political scheme to hang the truthful man for merely being truthful. Honorable Speaker. Na ate okicho kiende munino wa President Rigathi Gachagua kwisla wakili wa kesini ya Council Paul Mwite ethitwe mbatu kanuni cia koti ya yukitia aki gukonya maunungu ni cia lokweta wilili tumoseleke kwianana na Gachagua ni kanesa ya wasanyo wa mawoni kwa NND ya inaguyana nu nikwithwa woni wake ulwa mutatala uyane ngana kwa NND keli sesori atoiwe na mituki na kwa ivinde kuve na vena mamilioni ma NND matako ni 10 ya mawoni mo Gachagua wengine ukolije koti yele siondo nyuvi wa andu mbewa milioni monza kula nene betu utona kukwanyo ni ayumbeta maana tatu katwa makulio angekauta. How do you conduct civic education and take to the voters only one side of the matter, the allegations, before you give the subject of impeachment the opportunity to state? Then you take both the allegations and the answer to the citizens so that they can make an informed decision. On the basis, Your Lordship, is that the National Assembly is now functus official. The petitions before you, Your Lordship, seeks to interrogate the conduct of that organ that is now functus official. You've been told the issues we raised have been overtaken by events. But Lord, anything done contrary to the Constitution is a nullity if the court agrees. Munini wa President kwa nenu wake wa muthia kwa numba cia Vilingi Wa Mauvoo mbe wa kuthikuitetea mbungeni ni walumileile kana ndeyumbanite kutangasa kutia wia na kana eukiti yake kwanzia cionthe ena mwikio nukukwata usindi. When I called this press conference, there was a lot of speculation that Rigathi Gachagua wants to resign. This is a man elected by 7.2 million Kenyans. How dare you suggest to him that he can do so without public participation? I have no intention whatsoever to resign from this job. I'll fight to the end. I have tremendous respect for our judiciary and the professional judges of the High Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. And in the professional manner, they have handled serious issues affecting Kenya. The impeachment of a deputy president elected by 7.2 million Kenyans is not a small matter that can hastily be decided by a few members of parliament and senators and wish it away. I'll submit myself to independent institutions to get justice. And I'm sure, I have no doubt in my mind that I'll get justice. And this impeachment will be thrown out.
and I'll carry out my duties as Deputy President. That is why anybody saying feel as to me to resign is a joker. Na yunzi ile itialite savalini yake ya kumanda uvucho ni ile be heithwa yikwache Senate ni kwethukisia na thinenga na usilwa aki. One thing that the Senate will do, it is going to give adequate time to both parties. That's the much we are going to do as a Senate. No party will leave the Senate complaining about inadequacy of time to plead their case. Akeli kiyo chake ni kisiye matunda chumwani ki balako tuayo luwe tikilo kuli wake wa makwanyo ndema kusiya kuvitango kwake kuma ofisini methukiwe ni bench ya asili atatu memwana alame ikwatiwa kutangaso ni musilimwetu wa makwanyo mwandu Justice Martha Koome une tina wako tuayo luku itikila ikuwani vithi na uito munene kukwenye ivenge nasi yake katiba. It is my considered opinion that these petitions raise weighty constitutional questions that fall under Article 163 B and D2. Hence, I am persuaded to refer them to the Chief Justice for empanelment of a bench. The failure by the standing orders to integrate or provide for any mechanism for public participation and or a framework to credibly authenticate the outcome of public participation process were some of the issues that the petition has raised. Considering the immense public interest that this matter has generated, and being the first of its kind in Kenya where the Deputy President of the Republic is being removed by process of impeachment, it is my considered opinion this matter deserves the input of a bench so as to pronounce itself on the process that is constitutionally compliant to serve as a benchmark for future undertakings of this. Nilivoti ya ikumbia siasa, nilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kumava kaunti ni Ilovi. Nye, nito Benjamin na Mwakam. Naende musiaisa mwendwa ni uthingilela kana sialilika mwendoni wa saa 3 withi wa wikwatiania na Erastus Kithuku wa Nzomo nthini wa Livot kana nthini wa kilungu cha ikumbi ya siasa. Tuisonga na mbe speaker wa mbunge ya Kitui Kevin Kinengo Katesia ya mbunge no kwisila kwima MCM na uya woko atamba usilikali ya county kumuthukuma mwene nthula wa Masakuye siama MCN moonga kana representatives ma enenthi Kitui na kuo uni mama kuite mavata ma enenthi na mena uya wako vita mavata kwe uvonge wa executive Moso Itambia. Boni Mutisa ni watu mbanisia Mauvoo. Speaker wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo yuasekana nonginya mema mbunge ya kaunti ya Kitui metho maikwatamba umivango on the kaunti ya Kitui kwisila kwinga wana kaunti no kana gwikigekana ni maete uthukumi kwe mwenende ulani mukuni wa kura ni gwithe andu ma Kitui ni Masakuye governor Musio Dr. Julius Makwa Malombe governor ndei athukuma eweka pate MCA ni watu wa mabata ma enenzi serikalini kukitimona mheshimiwa MCA wenyu Christopher Nzilwa Nzioka oka kukwenyu akwaza mapata menyu oto ya serikali tukwikia budget mothukumwa ivinda lelo wathukumiro na ibandu bau na baya tumia nenda mebu muthonyozu mheshimiwa MCA nyino ogie mbunge Asia pebandu lelo wakianguthe wezo thukumwe na no thukumwa neza na masiyo moka na mawaziri moka onangava na atabwa na mondo wazu monze makuno kuni ni wamwakilishia neza mbaito. Kinengo wawetakana wa mambunge ya kaunti kana MCA ni wamaela uthukumi ya mwenende kana kumuthengese kula kwe uthukumi na wewelu methumi manya maundu onthe ala mekithikumbelete enenthi kindu kikonete maendeyo na maundu angi onthe na kika atonyeka ethwa makethwa maithukuma bokuvi na ngavana kana kaunti onthe wewakelo MCA ni kuzowe miao legislation mwaza kuye wakili inyu ni mwezeke mwandeze na ngaina mwathime bala mbunge ni thitu ikia meya ya undu serikali ile kuvukuma deputy speaker na kwa nini bana memze mito ni tuzoba budget ndo kwa ile tukuyekia meya inde ya ile na serikali yovukuma undu kwa ile otawe ile sia kana mbunge no kaunti mena watho kana ukunikila melatio the ila connect mbunge kana kaunti ya Kitui kwikile kana mwenende ni wa mana undu maundu onthe maende na vaino undu no mwe unalelukwa kana kuthukumwa wathukanu na wendi wa mwenende weolongi ni wa oversight kana kukunikila wa serikali ukwa serikali ya Kitui itu is CEO kana governor Malombe niwe kuyo lupyo inde serikali idhe ya nene kwene mawaziri 10 machief officer tavungo miongolea dhanza tu kwene avukumi angi 5,000 ya nagimwe na miongolero nemwe avukumi ma serikali
ala mateleme kuno ando ma kuzoya matinga na ando angi mengi mavuku ma serikali avuku miazu mengi vitu menzi do ngili 5 ma leo kunekelwa ni serikali kwizila kula kwe MCA kweli ngavana Malombe no akwate mwanya wa kwate yandu ngili 5 ndatonya onaketo omundu iwo kitimo kona katiba kaisye MCA makunekele wea wa serikali. Mutongo TV nyani tobo ni Mutesia. Tuisonga nambe President William Ruto ni waweta kana kwambiwa kwa muvango wa uiti wa Universal Healthcare Coverage mwambililioni wa mwaiu nuku ikithia kana silikali ni ya nengane uiti mwailuku ya Kenya onde ni wasekana Kenya milioni 12 na nani maminite kuandikithwa muvyani wa Social Health Authority kana SHA anene andeto hii cha dhini cha anniversary ya miongo 3 kanisani wa AIC Milimani kuu ya Ilovi. And even as we roll out our universal health coverage program, I want to thank faith-based institutions that run hospitals in Kenya for stepping forward and partnering with us. Today, we have registered close to 12.8 million people under the new UHC program, because it is our intention to make sure that no Kenyan is left behind on matters health. For the first time, every Kenyan will have a health insurance. For the first time. And it is because that's what the Bible says. That's what the Bible teaches. That we lift those at the bottom. It is the reason why our housing program, I'm very proud of what Mukuru is looking like. I'm very happy with what Kibra is looking like. Informal settlements, places where there are no toilets, there is no water, there is no road. Today, if you go to Mukuru, the 14,000 houses we are building, where somebody living in Mukuru for the first time can now not rent, but own a house by paying 3,000 shillings. Tuithingilila mauvoni ni nao nengelelea kukonia uiti kaunti ya Masako. Ngavana wa kaunti ya Masako Wavina Ndeti ni wevitakana nuku mavuta matakitali alame mukomone wia. Wavina easiave na muamulo wa koti wa matakitali ama mine mukomo na maisio kawiyani. Uneni wa wavina wuka kavindani ka awa umaende na kuna mama sivitali ni kivadhukanio kaunti ya Masako. Enendi amwa mailivoti kana endo mone mamini tekutiwa nidhayo nundu wa kukosa uiti masivitali ni. Hawa madaktari wa county government ya Machakos wakati ule mwingine walienda strike. Walipoenda strike, kama ni insurance mimi nilikuwa nimewekea insurance kama governor. Kama ni promotion mimi nilikuwa nimepromote 422 doctors. Nikawa promote, wakaenda strike. Nikawauliza, nyinyi mnaenda strike kwa nini? Wakaniambia, we are going on strike on solidarity with the other doctors. Sisi kama county government ya Machakos tulikuwa tumemeet zile vitu zote walikuwa wanataka. Tumeweka computer system katika hospitali. Computer system inaonyeshana wale watu unaona kila mwezi. Wengine wanaona watu wengi, wengine wanaenda wanaona watu 15. And Kasivo, I am directing you from today. Fuata sheria. Fuata sheria. Mtu kama akuji kazini, kuna consequences za kukataa kuja kazini. Hizi barua waliandikiwa zingine last month. Wale wakujagi kwa hospitali. Wakaambiwa wa show cause. Sasa
kutaka kuniharibia jina, kusema nini mahospitali wanaenda strike ndio wasiulizwe wa show cause. Those letters came to you more than a month or 3 weeks ago. You still have to show cause why you're not working for the people of Machakos County, because I am paying your salary. I'm just telling the doctors, please let us work according to the law. I respect you, have respected you, but now mumenionyesha hata nyinyi heshima yangu mumeweka chini. Mimi sina shida, tufanye kazi kisheria. Tufanye kutoka leo, na mimi nilienda kotini nikachukua court order. Koti ni meya ni masioke chao. Ulote usioka weani nina mwanya wao mubuta. Atongo isilikali ni sia county na ilanene ni makulu kukitana na ulusani na muno nthini wa unengane wa kandalasi ya milati ya mwenendi vumwana thukumi kuikithia ya thukuma kwanana na kiwango cha ilovia ila ivathi twevo kusia kwa mbesa sia mwenendi ila ivathi twemo volatini osu ukulosi ni kuma kuikituo cha sheria kitui valachenda maofisa masilikali alama minite na kukwatikana na mavitu maulusani na kutithwa wia kutunga mali ya mwenendi ila methwa masembete nayo kuisilanzia se ulusani ilama ya ofisini. Onesmus Chalo na Mauvoo. Ndongo isi ya serikali nene ni ilesi ya kaunti siendeka kukutana ulusani kati wa serikali na munanthinu wanengani wa contracts na olawa wetatu wawithi tona ulusani munene. Uko lioni kumakuya visa kutetea kisi ya mwenendi kituize kamutinda valawa wetaka na ulusani na utungete nthi ya Kenya netina na vena watu wa tongo ima serikali mewa magavana na musumbi kwithia mwanya ni wambe kukutana na ulusani. Corruption ni kindu kitungite nzi netina na kikananga muvukumi alama ilobikia enenzi na jale mazanzi nikana yu atongo imaitu undugu to corruption ni maile kumina kwambia national government kubika county government ni kwithia ila tuna corruption ni tukuona tenda sinengana nai uona balabala yatemwa kana silanga ekinzwa na amina kuthela ni okona kabo jenzi lo amamina kuthi no kibochele kwinzilo tene public participation ikikwa nanu menenga na mwito BQ niyo yona na sia muradi yo ukunwata utumwa matirio meba we kwatwa kathele mutinda wa wetaka na milati lele kutethia enenthi ne atandiko yo lusani bala matwaisa ulusani kwizilonengani wa tenda na mithukumile yayo ile tumaswa ilovili vathitwe mulatini uswita nengane mulati wa kiwango cha imbesa nenze nemelo kwa me uniform mutino maleni yo ila yo tumu kabuni yona mbezili kwikwanisia mwenenzi na no kuthukuma andu ambao thukuma ne muthukumi otamwe ndu kuthukuma na kunwa ilo monengoya ko ndu ne tuonete muno katika account government situ nweka wa no kitha nne kwanza ile elite tukula sia tongoi mokite corruption serikali sia county kaingi magavana methite maivuta mwa thukumi ala makwatikana na ulusani na angi maitha mesometheani ingi ala mutinda wenda onthe ala makuthu kuma serikali ni nondu ulusani mati wena chonthe kila masembia nacho cha mwene nthi kitungwe ni kana visi wa mwene nthi uvikia na kunengwa ndaiya pesi ndu sina thina nundu na kwigwa pe mundu umiso kibilani angete milioni siano na wewe no ngeye milioni tiwa azikitungwa ndawa ni kuma kibilani kana kutunga mali ya mwene nzi la mundu yi kana nangi ukitha notaka mpango ka au mwene kana mukolani bukana nondo ndweza kwati ambe wabo nitwisi kingecha ngya kitunga kila kingete na kesi lilo nondo zini tukwenda kuona ukikwa baadhi yetu ya Kenya mundu angete kina esilo na kinige chamba koswa ketungwa indi no senyo ukiwa yi mundu su omakibilani angete milioni ya naima na umakibilani zedele labu hii milioni sio zitungwa na nisiene kebala si sele kwamba koswa mbei kambo tungwa katika kinando cha mwenenzi unduzu chatiwa nondosu nuithi wene ndimata uniform no kila no kwa mvita ilete ko machinane palabala nesi otemwa itinga nesi ni atema ndizo lo atemienu andu ambo yokule mu no amina milo jona ke bojendelo kana gele akwenzelo for formality ko oroza nini kindu chende ko minanze itu na kwana Vilingi Wa Mauvoo Mutongo TV Onesmus Chalo. Ndongo ye kundia ahadi achievers kumamboni engineer Titus Musiokani wendekethia serikali wa makuweni usovyemea nele kuikithia makile kusia wa makuweni tayimani sia makuli katende na kitondo katiwa isio ingi ne yaoleka ubu kaitina wasiko sia mawaki mitituni ila ye makuli kulivoti wa chumwani ki akienda ukunikili kuikawa na alama kwa toa maikonogwa na meyao umya wita kwandu maitu pama kuweni kitu hithi totiona myaki
especially mbwete binda yeyo kito idekani situ sia bama kule Katende o Kitondo na kungi kwingi umela myaki na myaki yetu asisi abaimwa ya kanisa myaki leka obaka na nipo ndi ngumi ya weta kwa ndo maitumbe mama ne misitu no kana ideka ite na nita za semo no okusia mbua na nomba kati isobie na ende tumia weta no kwa atongo imaitu especially MCS mama kwa county ondo ta saubisie committee ya Sand Authority kana authority ya kusobia mbusi situ no zoke da nita zobio mea ya usobia maitu luko maitu negana wethie nitetha ti isobia sindila tena sio ilanga itonengete tukiongela miti wethie nini usobia kwa uni kumia witano with the MCS ni muona mutono soke mea itono sobia maitu luko maitu ata. Tuisonga na mbele serikali ya kaunti ya Masaku kuisila muvia wa muyana wa tauni kivadhukanio niyendeka ikie mawalanio makuvanga na kwa ilia soko wa malaku ya matungulio dhiloni wa sua matongwewe ni mwene kivila wangwatanio ya tandithia mabodaboda sokoni Anthony Onyango enenthi alama kuna mawia kivadhukanio sokoni meweta kana maundu mavata taivanda sia utandithia mayathi nikiwa ingi maiweta malelu alama tumika katikati wa soko amwe timailu mayendekethia vethwe muvango wa kwa ilia maundu onthe alama tono vingi sa utandithia na ukui Boni Mutisia ni watu mbanisia Mauvoo. Anthony Onyango elesekana vena thina munene wa myuni yetu ya matumota alama endena isila vinda yomu vindani kwina sua na mena vya wa thina munene la kukwithwa na mbua kwithwa kutenda kuno matonya vitha na matae saiki wa ivanda sia kwivitha ya sua kana mbua. Ile shida tuko nayo ya kwanza ni sheda, hatuna sheda. Ile sheda tulikuwa nayo ndilifanya kuwa soko ambapo venye mama amesema hawana soko, so ilibidi watumie isa ndio soko yenye iko Malaa. Shed munona yo masisi yito ya sokoni pa ite ina shed tinda swani na taba Malaa iza Malani sokoni nene vie na ndina chona cha kanzo masisi onawezi ano marata yangala kwesu amelesikia kana mune omunini ulama atumeani uswe na mwetu lama tea mboka isioni thi kwithwa matae saiki wa soko wa kutandithia na vena utalo munene wa enende lama kuna biasala sokoni uyu shedi ito ya mota ni ya diaeza kwa tatha wa shedi enga vana wa vinya daeza otweke ya shedi mpaka ono monthi shedi elate na baba ni to enetezwe yake iye na mbeza sito mpaka ono monthi daeza otwake ya shedi tekala abasua ne tebe abasua ona ibetizia soko baba sikala shedi ni kwito ito tietha na shedi ba Malaa soko okiatwakie shedi titono okoli okiatwakie shedi tawana boda mama la okiatwakie shedi maendekithia watu wa kuvangwa na kwa ule kwa soko yo mawetakana nzela katikati wa soko yo ntimbailu kuthayati mwemetau katikati na ina mwiso munene na muno masane mautuku lame ulikametaunela yatamiwe va kuithwa nzea yindeke nevetane yanga lembinge. Barabara yetu ilichimbwa mitaro kando na kando ni kidogo, wakati wa jioni kuna jamu na hiyo mitaro ndio bado kuna uchafu wamama wanatumia ama ile takataka inatoka kwa soko inarushwa hapo kando na kando. Hiyo barabara bado ni ndogo na ni mbaya, haijatengenezwa. Malaa ina thina munene wa bumps kethia lelo itu agumete akangundo elekele na ilobi we na thina muno ngalesi beta speed yo lo muno kethwa nitenda bumps ba unondo android ainge maitu ma mota maumite baba chakele lelo itu ulika kukunthene kuma Malaa to mutenga ni muthuku muno bumps mota situ ezi anangekete bio sina spare bush situ in the lupio kethia ona wa mota yenza ona ndeka lama tuko mainge ukilate ukolia governor wito wa vinya atutethezia atusovisie lelo atwekeye bums kulako kwenda bums lelo ngi wako thina Jericho to Mesone lelo sue muthuku bio kwa une to ukolia wa vinya atusovisie lelo su wa vinya atusovisie lelo wasisia balabalono wa kulika nthene kuthi mutenga ni mutheke ona withia tuyukwara ulate kwesela ona kwa ba withia ba isilikane kiuno tosi na isi ibetisia soko nondo nacio sitha susie wale simantha onacio ole uo otethia ciana cio wethio nao ni mama manthio bandu wethio tina jam nene masisio no matono matethio na ito tukwate na matethio na ito bo Rengi cha wata mendekethia ni vetho muvango mwelu wa kuveta mavuti kana kumosanya sokoni uyu na kumanthuwa kana kusoviwa sio sia kwitethesya owa ilobi umetea na ilobi kuthika ngundo ni mutheke muno na witha na ajali binge muno
kwa wela ngale sio betokana ona mundu akamoda no weka uono kuthune ngale imo bateki o yethia nikatheke muno bums. Barabara ya kutoka Joska kwenda Tala hakuna bums. Inafaa iwekwe bums. Gari zinapita kwa mwendo wa kasi ambapo tunakuwa na wakati mgumu wakati wa kucross, wa mama ama watoto wako na shida ya kucross. Kaunti na Masaku Malanya ni Toboni Mutesia. Muyumbe wa Mbere North Geoffrey Ruku ni wathingelila kana manyigwa aingi na alama umite misini ya ukwati munini nimeukunika munone nzia nzao ya utethio wa ilovia ya new funding model ni wakule muvia wa kisomo wali ule maundu ama muvangoni withi wotona kutethia manyigwa na ethi wa undu ithiwa muvia wa kisomo ni wailite kumantha nzia ingi mbailu cia kumatethia ni wonania nyungu nyisio make kukonia manyigwa ngili 18 nthi ya Kenya na alama takwata miana ya kulika imanisione cia yulu. I know there are serious challenges as far as financing model is concerned. We have been very categorical with the President and the Minister of Education to ensure that model is working. And if it's not working, we're toying. Isn't it? So, but it has worked to some people, to some students, because I know a number of them who have managed, who are paid 3,000 per semester. Quite a number of them. But we wanted to capture the true position of each and every student. So we'll see how, whether the improvements which we proposed as permanent, whether they are going to be properly implemented. If they are not going to be implemented, we'll be there to ensure it captures, it meets the needs of each and every student. I'm very pained to learn that there are 14,000 students who have not reported in their first year. If you define 290 constituencies by 14,000, you realize it's a big number. Satili katatika 2023 itina wasaili cia wiyono suni wo muthia wa Vilingi wa Mauvoo na muvia wi mwana kwa kumuciaisya mwendoni kwithiwa watambanya na itu nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3 withiwa wikwatiania nake Erastus Kithuku wa Nzomo nthini wa Kilunguta ikumbi ya siasa na vamwe na Sharon Dinda tukwende utukwa kwa ila.